12 p.m. in Bazoo in the Day division of the West region of the country, same time here in Aqua, Duala littoral region where we are live. Good afternoon, dear viewers. Welcome to the 12 p.m. bilingual edition. Bon après-midi, Pascal Tanki. Bon après-midi, et c'est Lucie Liangou. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à votre édition du 12h bilingue sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, 24 heures après les violences post-électorales, la ville de Duala reste marquée par les stigmates des affrontements. Dans les quartiers touchés, rues et habitations témoignent des heurts récents. Les habitants restent pour la majorité cloîtrés, tandis que seuls quelques courageux sortent pour constater l'ampleur des dégâts. Les forces de défense déployées en grand nombre quadrillent les zones encore à risque pour éviter de nouvelles flambées. Le reportage est signé d'Alastiana et Achille Kamga. Comme dans un climat de ville morte, Duala est plongé dans la terreur depuis la proclamation des résultats de la présidentielle. Les stigmates des manifestations post-résultats sont encore visibles dans plusieurs quartiers de la cité économique. Ici, au camp Yabassi, dans le 2e arrondissement de la ville, il faut montrer patte blanche pour avoir accès au quartier. Les forces de défense et de sécurité en faction filtrent les entrées et les sorties. Les populations ont érigé des barricades à l'entrée des servitudes qui desservent les domiciles. La tension est encore palpable. À un jet de pierre de là, au quartier Nouvelle, l'un des principaux foyers des manifestations qui ont eu lieu la veille, les riverains ressassent encore certainement ce qui s'est passé lundi. Les manifestants ont été sans pitié pour Madame le maire de Duala 2e, dont le domicile a été incendié. Et ce n'est pas tout. Le cercle municipal, l'un des symboles de la vitalité de cette commune d'arrondissement, n'a pas été épargné par les manifestants. Comme vous pouvez regarder dans les images tournées par Dallas Chania, derrière moi, ce bâtiment vandalisé hier par tous ceux qui sont sortis pour protester contre la victoire du président Paul Buea. Portes et fenêtres caillassées, des engins de la mairie incendiés, le cercle municipal paie le lourd tribut de ces manifestations. Idem pour le quartier Brazzaville, dans le 3e arrondissement. Dans la vague de protestation qui a eu lieu hier dans la ville de Duala, les stations-service n'ont pas été épargnées. Exemple de cette station Bocom, ici à Brazzaville, qui a été littéralement vandalisée. Nous avons encore les stigmates de ce qui s'est passé hier. Regardez ces pompes qui sont saccagées, qui ont été renversées par ces manifestants-là. Nous avons l'un des gardiens de cette structure qui va nous dire exactement ce qui s'est passé hier. Lorsqu'ils ont dit que c'est Paul Buea qui aurait gagné la présidence, les gens sont venus d'abord tout petits, ils ont cassé le vivre de pompe. À un moment d'autre, les militaires sont venus et rester sur la route. À un moment d'autre, ces gens se sont mobilisés. Et depuis Brazzaville, ils sont venus vraiment casser la boutique en première position. Et moi, j'étais tout seul, les militaires étaient en route, ils ne pouvaient pas aussi les maintenir. Ils ont cassé et ramassé tout ce qui sont à l'intérieur dans la boutique. Ils ont cassé le bureau de la gérante, en même temps poussé les pompes au sol. Donc moi-même, je suis dépassé depuis ce matin même que je suis aujourd'hui. Donc je n'arrive pas à m'en sortir. Ici, au marché Dakar, le pillage a fait rage. Aux grandes dames des employés de cette poissonnerie. Et nous sommes comme ça ici à Dakar, ils ont vidangé tous les moteurs des congélateurs. Ils ont vidangé tous les moteurs. Tout est parfaitement à terre. Ils ont cassé tout. Tout est à terre. Il n'y a plus rien à récupérer ici. Donc, comme vous le constatez, ils ont cassé. Et ils ont fait 3 entrées. Ils ont cassé d'abord la première grille là-bas, la deuxième grille là-bas et la porte centrale. Donc, tout à terre, tout congé comme à terre. Ils ont cassé tout. Et comme vous pouvez le constater, ils ont abandonné tous les chaussures, les babouches. Il y a un pied de babouche là, un pied de partout là. Tout au sol là, un pied de chaussures là. Partout là. Donc, la manifestation a atteint son pic au lieu dit Newton Aéroport. Et comme symbole des dégâts enregistrés ici, cette station-service. Ce qui s'est passé la veille s'apparente à une scène de guérilla. Les gendarmes rencontrés sur place disent qu'ils se sont crus au Texas. Rien à voir avec les manifestations politiques. Il s'agit là du grand banditisme à lâcher l'un d'eux.
Les dégâts ont été beaucoup plus considérables ici à la Total Aéroport. La boutique de la station a été complètement incendiée. Les pompes également ont été vandalisées. Une vingtaine de voitures brûlées telles que vous pouvez l'apercevoir sur ces images. Et surtout l'information importante qu'il faut relever, c'est que les populations ont aidé la gendarmerie qui est venue ici en renfort justement pour permettre de récupérer certains objets volés, notamment des bouteilles de gaz. Et un autre important stock de bouteilles de gaz a été récupéré et sera restitué ici à la station-service, tel que nous l'ont dit les éléments de force de maintien de l'ordre qui sont en faction ici à la station Total Aéroport. Autre lieu, autres dégâts enregistrés. Chez le village ou encore en Trébi, dans le 3e arrondissement. Toujours avec le même constat, des matériaux divers brûlés sur la chaussée, routes barrées, garde-fous saccagés, stations-service vandalisées et pillées. De Nouvelle dans le 2e arrondissement, à Brazzaville dans le 3e, de Bepanda Misoke dans le 5e arrondissement, à Bonaberi dans le 4e, des villages à Dorbassi dans le 3e arrondissement, la ville de Duala a vibré au rythme des manifestations et des casses d'une importante ampleur. 24 heures après la proclamation des résultats de la présidentielle, la capitale économique du pays reste paralysée. Et dans la région du sud-ouest, à Buea, les routes se vident et les départs de Duala, Yaoundé ou encore Tchang sont paralysés. Même les agences desservant la ligne à Buea-Bamenda tournent au ralenti. À Smile 17, d'ordinaire fourmillante, il faut dire que les activités sont au silence également. Sur place, notre reporter hexaphone a fait le constat. Nous sommes à Smile 17 où depuis quelques jours, les voitures qui quittaient avant d'ici pour Bamenda, Yaoundé ou Duala ne le font plus parce que la situation post-électorale au Cameroun a empêché à ce que les voitures qui quittent souvent ici là, pour les villes qui sont dans les autres régions du pays le fait comme d'habitude. Cette situation est provoquée par des tensions post-électorales qui sont actuellement dans les villes comme Duala et Yaoundé. Vraiment, je ne sais pas, comme vous voyez comme ça, avant on partait à Duala sans souci, mais maintenant, et quand voiture ne part pas, même le bus, même quand c'est là comme ça, tout le monde est en train de fâcher. Même pour nourrir nos familles, comme nous sommes les chauffeurs, on ne peut pas partir là-bas. On ne peut pas partir à Duala. Maintenant, même si tu donnes 5 000 francs à un chauffeur qui part à Duala, il ne peut pas. Parce que c'est grave. Donc, on fait que Dieu nous aide. Comme les Bamenda, il y a le petit Yas qui part au Bamenda. Mais il passe que vraiment fait pour aller au Bamenda parce qu'il ne peut pas traverser Bikoko, Loum, Melon, Bafoussam, Mbunda jusqu'à Bamenda. Il ne peut pas parce qu'ils ont peur. On a vu ce qui s'est passé dans toutes les régions de francophones. Donc on a peur d'entrer à Duala, nous partir à Yaoundé ou bien Bafoussam ou Yaoundé, Bamenda. Pour les chauffeurs, c'est tellement difficile parce qu'ils n'arrivent plus à nourrir leur famille parce que ça, c'est leur moyen de vivre. Pour les usagers, ils doivent payer plus maintenant pour aller à Bamenda. Ce n'est plus 6 000 ou 6 500, c'est maintenant 10 000. Depuis Smile 17 à Buea, je suis Rex Afon, Équinoxe Télévision. Et depuis près de 72 heures, les activités économiques de la ville de Duala tournent au ralenti du fait des récentes manifestations. Selon les spécialistes, l'arrêt quasi total des activités engendre d'importantes pertes financières. Le reportage est signé Zéphiran Gondi, Ulrich Ndormo et Kevantugo. Je le disais donc, depuis près de 72 heures, l'économie de la ville de Duala tourne au ralenti du fait des récentes manifestations. Selon les spécialistes, l'arrêt quasi total des activités de la ville engendre d'importantes pertes financières. Le reportage des Zéphiran Gondi, Ulrich Ndormo et Kevantugo. Poumon économique du Cameroun et plaque tournante de la zone CEMAC, la ville de Duala est neutralisée depuis quelques jours par des manifestations qui paralysent les marchés et bloquent le transit des marchandises en destination des autres villes.
et des pays voisins. Nous a présenté sur les grands chiffres qui singularisent cette ville, qui, il faut le rappeler, a 2 zones industrielles, à savoir Bonabéry, qui mesure 72 hectares, zone industrielle Bassa, qui mesure 115 hectares. La ville de Duala, c'est également un port au transit en moyenne 11 000 tonnes de marchandises, c'est-à-dire pratiquement l'équivalent de 90% de nos échanges avec l'extérieur. Buea également, c'est un aéroport où annuellement 800 000 passagers sont accueillis. Et autre élément intéressant, le produit local brut, c'est-à-dire la masse de richesse produite par an à Duala, est évaluée à 3 092 milliards, c'est-à-dire pratiquement 31,2% du PIB national. S'il est difficile pour l'heure de chiffrer, il est indéniable que les pertes pour l'économie nationale et sous-régionale sont inestimables. Fait observer le journaliste spécialiste de l'économie, Aloïs Onana. 2 jours consécutifs de blocus, comme c'est le cas actuellement, vous comprenez que on donne un coup de massue à l'économie camerounaise. On l'a réduit. Je n'ai pas perdu de vue le fait que, en dehors d'avoir mis un stop à l'économie, puisque pratiquement depuis 2 jours, aucun grumier, aucun bus pratiquement, bref, la circulation est totalement à l'arrêt, l'économie est totalement à l'arrêt, et à cela s'ajoute des saccages. C'est-à-dire donc, 2 jours, pratiquement, c'est asphyxiant. Les impôts n'ont pas certainement collecté quelque chose. En plus des magasins mis à sac, des marchés et entreprises fermées, les ménages subissent eux aussi les affres de cette paralysie, passant progressivement de l'épargne au désépargne, c'est-à-dire à la consommation progressive des économies mises de côté en guise d'épargne. Toujours présidentielle 2025, les chancelleries occidentales désavouent-elles Paul Biya, élu pour un 8e mandat à la tête du Cameroun. L'absence remarquée de certains chefs de mission diplomatique a accrédité au Cameroun à la cérémonie de proclamation des résultats en dit long. Selon les spécialistes en relations internationales, ce fait est un message fort envoyé au pouvoir en place et une dénonciation muette des arrestations arbitraires de certains citoyens. Le reportage de Carlos Minoué et Julienne Berthe-Bissaï. L'absence de plus d'un chef de mission diplomatique accrédité au Cameroun n'est pas passée inaperçue à la cérémonie de proclamation des résultats de l'élection présidentielle 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé. Un fait à l'air anodin, mais fort de signification pour des pays entretenant d'excellentes relations diplomatiques avec le Cameroun, mentionne Martial Senghor Djoko, spécialiste en relations internationales. En vertu d'ailleurs de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, rien n'explique qu'un État ami s'inscrit aux abonnés absents lors de la proclamation des résultats d'une élection aussi importante que l'élection présidentielle. Il faudrait sans doute y voir un signal diplomatique fort par lequel les dites chancelleries entendent se désolidariser, ou du moins ne pas être publiquement associées à ce que l'opposition camerounaise et une frange importante de l'opinion publique ne cessent de décrier comme une mascarade électorale. Brillant par leur boycott à cette grande messe électorale du constitutionnel délivrant le verdict des urnes du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier, ces chancelleries africaines et occidentales, en l'occurrence celles des pays de l'Union européenne d'une part, et d'autre part le Canada, le Royaume-Uni et la Suisse, est à n'en point douter perçu en une dénonciation muette des arrestations arbitraires des citoyens exerçant leurs droits fondamentaux, inscrits au préambule de la Constitution de 1996. Il faut dire que ce comportement des missions diplomatiques accréditées au Cameroun s'inscrit dans un climat socio-sécuritaire extrêmement délétère, où l'on voit certains éléments de nos forces de défense et de sécurité en violation flagrante du droit international humanitaire, notamment de la déclaration tout court sur les normes humanitaires minimales applicables aux situations de troubles et tensions internes, fait usage de tirs à balles réelles contre les populations civiles qui manifestent pour revendiquer ce qu'elles considèrent comme une victoire à l'issue de ce scrutin. D'après l'universitaire Martial Senghor Djoko, ce signal présage une absence éventuelle et certaine de tous ces chefs de représentation diplomatique
à la cérémonie de prestation de serment du président élu le 3 novembre prochain. Voilà qui pourrait être un message lourd de conséquences envoyé au pouvoir en place. En fonction de la perception et de la réaction de ce dernier, on pourrait déboucher sur un incident diplomatique. Mais il ne faudrait pas pousser l'analyse trop loin, car le gouvernement camerounais, en l'état actuel de la situation, est beaucoup plus soucieux de redorer son image aux yeux de l'opinion internationale. Du moins, dans ce climat de distanciation entre le Cameroun et tous ses partenaires, le gouvernement ne saurait dans le contexte actuel foncer droit vers une rupture de ses relations diplomatiques pour des questions électorales, conclut l'universitaire Martial Senghor Djoko. Fin de la première partie de votre journal, la seconde partie en anglais avec vous et c'est Lucie. Good evening. Good afternoon, Pascal. Thank you. Ladies and gentlemen, good day and thanks for staying with us till the second segment of news. In English language, we begin in the crisis hit a northwest region where a wave of shock has gripped Bamenda as the regional delegate for livestock, fisheries and animal industries was discovered. The lifeless body was discovered in Tamuche in Bamenda 3 subdivision yesterday afternoon. Witnesses say the armed men intercepted him while he was driving alone towards My 6 Gwen. We have more on this with Buea Stella. Shock and disbelief have gripped Bamenda following the killing of the Northwest Regional Delegate for Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Darcy Waters. The senior official was found dead on Tuesday, October 28th at the Tamuche neighborhood in Bamenda 3 subdivision. According to local sources, the delegate was intercepted by armed men while driving alone towards My 6 Gwen. Moments later, gunshots were heard. When residents rushed to the scene, his lifeless body was discovered with bullet wounds to his mouth. Before help could reach the area, the delegate had already succumbed to his injuries. His remains have been taken to the Bamenda Regional Hospital mortuary as investigations begin into the circumstances surrounding his murder. Family members, colleagues and friends are still struggling to come to terms with the loss, a tragic reminder of the insecurity that continues to haunt the Northwest region. In Duala, the economic heartbeat of Cameroon has drastically slowed down due to ongoing post-electoral tensions across the country. Scenes of destruction stretched across Duala, burnt vehicles, destroyed infrastructure, and damaged and deserted streets. The city continues to witness a halt. The city continues to witness a halt, and economic activities remain on a standstill. We have the details of some major streets visited by Babila Jonathan in the following report. From one part of Cameroon's economic capital Duala to the other, scars of Monday's post-election demonstrations can be seen. Ashes of burnt tires and wood can be seen on the road here in the Duala 4 subdivision. In the Duala 2 subdivision, we can see the same thing on the road here. The Duala 2 Council Hall came under attack. The protesters partially destroyed the building and set vehicles ablaze. Behind me is the Duala 2 Town Hall. You can see that it was vandalized by the protesters who stormed the building yesterday, setting ablaze a vehicle that you can see right behind me inside the compound of the Town Hall. They set the vehicle ablaze and a bulldozer that you can see right in there. They also attacked the residence of Duala 2 Mayor, Denise Fampo, burning down a section of the house. Enormous destruction was also recorded in the Duala 3 subdivision. Several filling stations were attacked by the protesters.
This filling station at Brazzaville in the Duala 3 subdivision also came under destruction as the protests yesterday went on, with young people protesting against what they consider as electoral fraud and demanding the victory of Issa Chiroma Bakari, candidate of the Cameroon National Salvation Front. And as they went on with the protests, they carried out this destruction that you're seeing behind me to demonstrate, to illustrate the anger with what they consider as the stolen victory of Issa Chiroma Bakari. Enormous material damage has been recorded here at Total Aéroport. And you can see behind me vehicles that were set ablaze. There are at least 13 vehicles that were set ablaze here. And the filling station seriously damaged, set ablaze. As you can see right behind me, the shop was also set ablaze, and gas bottles were taken away from here. And right in front of me are some of the gas bottles that have been brought back to the forces of law and order by the population. And the situation was quite chaotic here in the city of Duala yesterday. The protesters also stormed and looted business sites, including this coal store at the Dakar roundabout. The streets are deserted. Very few commercial motorbikes can be seen on circulation. Cabs are near absent. Business has been brought to a near standstill along the streets and in markets of the city. As we went through the town of Duala, burnt vehicles could be seen almost everywhere, where protesters hit the street demanding the victory of Issa Chiroma Bakari. Equally, the post-electoral tensions currently being witnessed across major cities in Cameroon has prevented road users from Buea in the Fako division of the southwest region from traveling out of the town to areas like Duala, Yaoundé, and Chang. The situation has even affected travel agencies who ply the Buea-Bamenda stretch. Our reporter Rex Afon is at the Mile 17 motor park. He tells us that the ambience is not as usual. The Mile 17 motor park, for this now, this park has been almost grounded due to the security situation in other parts of the country. As a matter of fact, vehicles don't leave here like they usually do to Duala nor Yaoundé. And those that are going to Bamenda, they now pass through Kumba and Mamfe. It's a situation which has been provoked by post-electoral tensions across the country since the proclamation of the results of the presidential election of 12 October by the Constitutional Council, giving Paul Buea, the incumbent, a victory over the other 11 candidates. Normally we used to travel from Buea to Bamenda using the Duala road, but unfortunately we happen to find a situation of the burning of places around the Buda and other areas towards the Bafusam, that the road has really been blocked up due to insecurity. So better off, we feel that we can really use the Mamfe road to see that we can really, through Mamfe, so that we can really be safety. So it is really tedious, but we don't have any choice. That's why we are here in the morning period to struggle to make a very long journey before reaching to Bamenda. Just after they declare the presidential election, so the small car that decided to load here and pass through Mamfe and get to Bamenda. And now here, many passengers who are applying the roads, they say that it is very difficult for them to go through Bamenda from Buea through Kumba, because even the transport fare has even increased from 6,500 or 6,000, which they used to pay, to now about 10,000 francs, an increase which has caused an enormous difficulty for them, especially on their finances. From the Mile 17 Park, I am Rex Afon, Équinoxe Television.
Thank you, Rex Afon, reporting there from Buea in the southwest region. And reacting to the heightened or violent demonstrations ongoing across the national territory, the Minister of Territorial Administration, Paul Athanganji, has strongly condemned this. And he was speaking in the course of a press conference yesterday in the city in Yaoundé in the central region, where he equally called on Cameroonians to remain calm, promising urgent government intervention. Let's take a listen to him in this excerpt, carefully selected by Babila Jonathan. Small groups of young people, often under the influence of drugs, wreaked havoc in several towns across the country, both on the eve and on the day of the official proclamation of the presidential election results by the Constitutional Council. Many public buildings, shops, and private property were set ablaze, damaged, or looted. Many buildings and vehicles were set ablaze nationwide. The divisional offices of Banja, Opankam, Ngong, Figil, and Chepwa, Benue, the public prosecutor's office in Guider, the court building in Chang, the Manju Court Council, the Gendarmerie Brigade in Ngong, the Recam offices in Ngong, Banja, Manju, and Figil, the residences of the mayors of Garwa, Manju, and Figil, and vehicles belonging to various police and gendarmerie units, just to name a few. In Duala, public and private property were looted and vandalized in some neighborhoods of the city. Feeding stations, shops, and stores, and so on. I strongly condemn these premeditated acts of rebellion which seriously undermine public order, security, and stability of our country. It is clearly evident that by proclaiming himself winner of the October 12 presidential election in violation of the code, for repeated calls for rebellion, for inciting his sympathizers to defy state authority, for organizing illegal protests marked by loss of human lives and destruction of public and private property, candidate Issa Chuma shall be held accountable before the competent courts and authorities. Once more, I call on everyone to be responsible, conscious, and patriotic. No violation of public order shall be tolerated. Those arrested within the ongoing operations of maintaining peace and order shall be brought before the competent courts. Like some Cameroonians, former presidential candidates have also rejected the outcome of the October 12 presidential election, which gave Paul Biya 53.66% victory. They are now pushing for a national dialogue to ensure a peaceful and democratic transition in the country. Malagori read through their outing and compiled this report. In a statement titled "A Betrayed People," the former presidential candidate accused the Constitutional Council for acting in favor of President Paul Biya and claims the elections was designed to preserve power. This is after Paul Biya was declared winner of the 2025 presidential elections for another 8th term in office. Akere Muna described the election process as a constitutional coup d'etat, alleging voter fraud, manipulations, and the inclusion of his own candidacy on the ballot. In his declaration published on October 27, Muna calls on the immediate release of political prisoners and arbitrarily detained citizens, and finally the launch of a national dialogue to negotiate framework for a democratic transition. Another former presidential candidate, O.C. Joshua of the Social Democratic Front, while appreciating the results of the presidential elections, expressed disappointment. He says that it is far from expectations, and because the choice of the Constitutional Council carries a strong order of disenfranchisement and fraud, he, however, calls for the release of those abducted in the context of a post-electoral crisis, insisting that the authorities should find measures to appease the population, a reform of the electoral code, and to end the crisis in the English-speaking regions of Cameroon. While Honorable Patricia Tomainon Damjoya completely rejects election results,
on behalf of the Cameroon Democratic Union, UDC, Tumaino stands for free choice, respect for every vote, and the true sovereignty of the people. She adds that they are not asking for favors or special treatment, but for every citizen's vote to be considered, and that Cameroon restore its democratic dignity. Cabral Libi, president of the PCRN and former candidate of the presidential elections, accepted the results and thanked his supporters for voting him. This reaction comes amid election tensions as hundreds of youths across the country keep protesting and denouncing fraud in the 2025 presidential elections in Cameroon. Away from that, according to international relations experts, the empty seats of foreign diplomats during the reading of the official results of the October 12 presidential election speaks volume about the current state of affairs in the country. An international relations expert, Dr. Senghor Joko, attributes this to the ongoing tensions to this, and also he says that he wants that the diplomatic silence risks deepening the country's image crisis internationally. Innocent Aze has the details. On the occasion of the proclamation of the October 12 presidential election results by the Constitutional Council, the heavy number of representatives from Africa and Europe that used to be seen in previous similar events was visibly absent. Just a handful of these representatives were present, raising serious concerns given that Cameroon has a great, excellent diplomatic community or diplomatic relations with many African and European nations, including international bodies. En vertu d'ailleurs de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. According to Dr. Marcel Senghor Joko, the massive boycotts of the events by diplomatic missions betrays the April 1961 International Convention of Diplomatic Relations, ratified with no justifiable reason for such an absence by friendly nations. He furthers that this is a strong diplomatic message of dying solidarity from the diplomatic accredited representatives, which brandishes their disassociation from the electoral event. These vacancies, according to Dr. Marcel Senghor Joko, risk resurfacing on the oath-taking ceremony of the president-elect. Cela constituerait un message fort envoyé au gouvernement camerounais. En fonction de la perception et de la réaction de ce dernier, on pourrait déboucher sur un incident diplomatique. A new episode, he says, tarnishes the image of Cameroon on the international scene. Dit que ce comportement des missions diplomatiques accréditées au Cameroun s'inscrit dans un climat socio-sécuritaire extrêmement délétère. He believes the government takes note of it with hope to address the phenomenon by reviewing its approach in handling socio-political uprisings and respecting human rights currently on the grill in Cameroon. Innocent Aze putting an end to the 12 p.m. bilingual edition on Équinoxe Television. Dear viewers, thank you for staying glued to Équinoxe Television, and do not go away. Our programs continue. Pascal Tanké, do have a nice day. Très bonne journée à vous, ici Lucie Liengou. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes d'Équinoxe Télévision.